Controller of Examination, Telangana University, Professor K. Saidu, Academic Advisor, Dr. O.M. Sheikh on the dais, member of the governing body and members of Academic Council, officials of Telangana University, teaching and non-teaching staff of the Nishitha Degree College, invited guests, respected parents, students, press and media. I, on behalf of the management, staff, students of this prestigious A-grade and autonomous Nishitha Degree College, I extend a warm and hearty welcome to you all to the first convocation meeting ever conducted by any other college under jurisdiction of Telangana University. Now I request the Vice Chancellor do I have the permission of the Vice Chancellor to commence the convocation proceedings? On the dais and off the dais, respected Chief Guest, Professor V. Balakishna Reddy Garu, Honorable Chairman, Telangana State Council on Higher Education, Honorable Vice Chancellor of Telangana University, Professor T. Yadagiri Rao Garu, Chairman of our college, Sri Nikhil Garu, Chief Patron, Sri Vinay Kumar Garu, Coordinator Raju Sir, Honorable Academic Advisor, Professor Nishitha Degree College, Islamabad. On behalf of our institution, I, Dr. K. Swapna, Principal of Nishitha Degree College, extend the warmest, most heartfelt welcome to each and every one of you on this historic day to our very first convocation ceremony. Today isn't just a ceremony, it's the dawn of our legacy, celebrating our pioneering graduates, their families, our dedicated faculty, and supporters as we mark this momentous milestone of the achievement, hard work, and the beginning of a new chapter of all of us. The college, with its vision, begins to facilitate transforming the students into good human beings, responsible citizens, and competent professionals focusing on assimilation and dissemination of knowledge, and its mission being providing affordable and quality education to students of all the sections of the society. The college is imparting education values not only to the students of this educationally background district of Nizamabad, including the neighboring districts like Karimnagar, Adilabad, and also few districts of Maharashtra, all these 32 years of its existence. With the initiative of great visionary and academician late Sri Bhumaya Garu, the founder chairman who was a Telugu lecturer retired Telugu lecturer in Government Giraj College, Nizamabad, has established this college in the year 1994 to 1995 with only 2 degree courses, that is BSc and BCom. Initially, the college was affiliated to Usman University, Hyderabad over a period of more than 3 decades. The college has grown to this shape and structure, offering more than a dozen of courses with high demand and employability. At present, the college offers BCom Computer Application, BCom Business Analytics, BBA, BSc Statistics, BSc Physics, BSc Data Science. I am very happy to say that during the last academic year, the college has introduced latest courses like BSc Artificial Intelligence and Machine Learning and Life Science courses like BSc MBB and BSc Medical Lab Technology. The college offers add-on courses such as collaboration with Tally, soft skills of bragging to praise, as we install 45 CC cameras around the campus, digital classrooms and laboratory facilities. I am happy to mention that this is only college in Nizamabad district which has got smart boards in about 20 classes with Wi-Fi connectivity, and teachers are to make use of this ICT facility as a part of teaching. There are 9 computer labs with 240 systems. The college has 2 physics labs and 2 life science laboratories. The college has got language laboratory for imparting English language to the students. The college provides skill development programs like career guidance, training and competitive
Our college has a library with 3,000 books. Delnet Internet 24/7 helps in enriching the students' knowledge. It also provides international magazines, journals numbering more than 30 are subscribed. Apart from daily, weekly magazines, our college is a member of National Digital Library and having e-books with digital library facility. Our important achievements in recent past include in any educational institution, Silver Jubilee is a landmark which symbolizes continuous progress of the institution. So we celebrated our Silver Jubilee in the year 2019. In the year 2021 was a landmark I thank the management and staff of the college in extending a warm welcome to the first convocation of this NAC A grade and autonomous Nishitha degree college, Nizamabad. It gives me immense pleasure with all of you today on the momentous occasion. I extend my heartfelt congratulations to the graduating batch and to the families who stood by them with patience, love and unwavering support. This day belongs happiness to them as it does to you. I am happy to bless all the graduates on their remarkable achievements of successfully accomplishing their degrees from Nishitha Degree College and Telangana University. I hope the knowledge, learning skill and experience you have attained in this college will help you in different stages of your life. Today marks a significant milestone in your academic journey and I extend heartfelt congratulations to each one of you on your remarkable achievements as you stand on the threshold of new chapter in your life. It is essential to reflect on the journey that has brought you here and to look ahead at the exciting opportunities and challenges that lie before you. Convocation is more than a ceremony. It is a celebration of learning, discovery and transformation. Today you carry forward more than just a degree. You carry the spirit of inquiry, the strength of perseverance and the promise of service to the nation. In the present day, science and technology are deeply woven into every part of our lives. But for them to serve the society in true sense, they must be made with insights from the social sciences. Technology without empathy can be blind. Solutions without social context often miss the mark. Whether it's digital inclusion, climate resilience, public health or education, progress is sustainable only when it integrates both the technical and human involvement. This is the age of convergence. Let your compassion guide your intellect. We are a pivotal juncture in our national journey. The vision of Viksit Bharat by 2047, a nation that is developed, equitable and inclusive is not just a slogan, it is a collective vision. This vision will be fulfilled not by infrastructure alone, but by the strength of our ideas and the depth of our values. I am sure Nishitha College will also contribute in this mission. In today's knowledge-driven world, pedagogy must evolve. It is commendable that Nishitha College has adapted ICT-enabled teaching. You are going to earn reputation. You are going to be a part of the society. Last 3 years, of course, learning lot of things, but now it is a time for you to give back to the society what you learned in this college. So I want to once again congratulate. I think it is a time for you to, I got reminded of the quotation, famous quotation by Swami Vivekananda. I said, arise, awake and
stop not till you reach the goal. I think today you have to set your goal and try to achieve that goal to help the society. Definitely friends, today a very challenging time if you look at whether it is India or all over the world, particularly Indian context. If I say India is transition period. Transition for transforming India into a developed country. So if I say transition from a developing country to developed country, a third world country to third largest economy, from importer economy to exporter economy, lot of things are happening in this direction because we are aiming, we are aspiring, we are looking towards India a developed country by 2047. You all know when I say 2047, our Prime Minister says Vikasit Bharat 2047, our Chief Minister says Rising Telangana 2047. Because 2047 India is going to celebrate its 100 years of independence, where we are dreaming to be a developed country in the community of nations in the world. That is the important message. Part of this transition, next to 22 years, if I say 2047, I think you are going to play a significant role. Why I am saying you, as a graduates today are taking a degree, you are going to be part of this great journey of Vikasit Bharat. Because India, friends, there is no hesitation in saying that today globe is eyeing on India, viewing towards India, looking towards India, because India being the youngest country in the world, youth nation of the world, 50% of the population, if I say almost we are reaching 150 crores, 50% of the population is 25 years age, where you are, most of you are part of that journey. That's why I said next to 22 years or next to 2 to 3 decades are going to be the very important years, particularly India youth. Education is going to play a very important role. I think that is the message I want to give you. If you look at today, there are challenges. Definitely lot of challenges and opportunities. If I say challenges, because you are going to face the challenge not with your friend sitting beside you. You are facing challenge with today global challenges. Today we all know that education system or our industries, everything is influenced by technology. Globalization, liberalization, privatization, digitization. Today technology is inevitable for everybody. Whether I am a law person or whether you are a technocrat, bureaucrat, whatever the background we have to merge with technology. We have to mingle with technology. We have to embrace technology. Technology is very important. When I say technology, definitely you are going to play an important role. I just now said how technology is not new to the humanity, but the kind of transformation which we are witnessing is important. If you ask me, technology was there. Go to any ancient civilization, humanity was used technology for comfort, betterment. But how the transformation is happening, that is what we all have to think, the kind of transformation. Yes, over the centuries, over the years, if you look at century, new inventions, discoveries, all these help humanity for again better comforts. But I can tell you friends, without wasting time, last 400 to 500 years of history, if you look at the kind of revolutions humanity is witnessing. What kind of revolution? Scientific revolutions, new innovations, inventions I was mentioning. Scientific revolution, industrial revolution, information revolution, communication revolution. Today, 21st century, we are all part of the knowledge revolution. Those who possess knowledge, those who possess intellect, they rule the globe, they are going to rule the globe. I'll give you an instance. If I say so, knowledge, small country, continent. UK ruled the globe in 19th century. 19th century belongs to Europe or UK because of their intellect. 20th century, it was American century because of their intellect, their hegemony in technology. And 21st century, whose century? 21st century. It's our century. When I say our century, definitely Asian century, and India is going to play a significant role in the 21st century because, again, youth nation of the world. Because India is going to
dominating technology. Already you have seen how information technology is influenced into India, what kind of opportunities we got. That's why today India is going to be a global player in technology. Those who possess technology knowledge, history tells us that they influence the global society. With that group, definitely India is going to influence years to come, decades to come, but only caution. What is we all have to take today a note. Definitely we are going to play, but provided that the rider is education, youth. So we have to give a good education. That education should keep not only the needs of India. I always say that today, whatever we plan, whatever the syllabus we make, whatever the industry connect we do, all these things have to be in sync with global needs. ప్రపంచము భారతదేశం వైపు చూస్తుంది, భారతదేశం మీద ఆధారపడుతుంది. కాబట్టి మన యొక్క ప్లాన్స్, మన యొక్క ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, మన యొక్క ఇండస్ట్రీ నీడ్స్ను కేవలం మనతోటే సరిపెట్టుకోకూడదు. ప్రపంచ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని మన యొక్క ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉండాలని నేను ఎప్పుడు ఐ ఆల్వేస్ కోట్ ఏ ఫేమస్ ఆథర్ ఆల్విన్ టఫ్లర్ అని. వే బ్యాక్ ఇన్ 1970s he wrote a book. The book name is called Future Shock. He said to avoid future shock, we need to have our education system in the future tense rather than the past present. So, though he said in 70s, but this is very relevant in the context of 21st century. Yes, education, when I say, I was hearing about the report presented by Principal Ma'am. Definitely last 3 decades, if I say, wonderful education is given by Nishitha to the student community. Sir, any education, whether it is the Nishitha or any college, we don't impart only education to one student. We are imparting education to one student makes one family makes one, like that is the beauty of education institutions. Yes, definitely, as a chairman Telangana Higher Education Council, standing before you, representing 18 lakh students, more than 1.5 lakh faculty members, more than 20 universities. But definitely, these are the institutions which are imparting knowledge. But today, things have changed. We as an institution, my Vice Chancellor is sitting here, Kadir Rao or other educators are here. What is the message for all of us? Whether you are a student, whether you are industry, whether you are a college, whether you are a university, what is the message? Message today is perform or perish, update or outdate. So if we are not updated, we are outdated. Any field you choose, we as a teachers, we have to update. My message to some of teachers sitting here, definitely friends, teachers play important role. That's why we teachers have to update ourselves to impart knowledge. And parents, definitely today I can tell you parents, students, the message to you is through your parents. Today you are a proud parents, not proud, not only proud, but if you look at, compared to when we studied maybe 30 years back, 40 years back, things were different. Unfortunately, we do not have had parents like you today. Your parents are advisable parents, affordable parents, and also accessible. Of course, sometimes I get doubt whether parents are giving time to children. Accessibility, little question mark, but otherwise you are lucky. Use this kind of parenting today, parental thing, which we were not had that opportunity. I request students or those who are taking degrees also, I think, don't forget the sacrifices made by your teachers, your parents. So keep them, I think, hope alive and do something for the society. So since last, yes, I said 22 years or next 2 to 3 decades, very important for all of us. I said again, friends, there is no depth of opportunity. I just saw the kind of, placements Nishitha College is giving. It is true with many colleges, only provided that we have a knowledge, no depth of jobs. I can tell you from deep secret to outer space, you name any area, I can give with statistics that what kind of jobs, lakhs of jobs. If I say from సముద్ర అంతర్భాగం నుంచి ఆకాశం వరకు అవకాశాలు అనేవి అపరిమితంగా ఉన్నాయి. కానీ ఆ అవకాశాలను అందిపుచ్చుకునేటువంటి నాలెడ్జ్ సత్తా
అది మనకు రావాలి. అందుకొరకే మేము ఎప్పుడు చెప్తుంటాం, ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో అప్డేట్స్ అనేది చాలా అవసరం. ఇంతకుముందు బయోడేటా చదివినప్పుడు మీరు విన్నారు, లాస్ట్ 1 year with the help of my vice chancellors. Today, any team of vice chancellors in Telangana, we are all working. It's not one chairman, but with the help of all teaching fraternity, more particularly professors and deans and vice chancellor, we are trying to give a good education. That education, again I am repeating, keeping in view of the global needs, industry requirements చేసే ప్రయత్నంలో మేము కూడా గత 6-7 months నుంచి ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అఫ్కోర్స్ సిలబస్ అనేది ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే అప్డేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఆ ప్రయత్నంలో కొంత చేసాం, ఇంకా చాలా ఉంది. వీఆర్ ఇన్ దట్ ప్రాసెస్. బట్ యూ as again whether it's the vice chancellors or other leaders in the education, we have to play important role. So particularly lastly, చెప్పాను టెక్నాలజీ ఎంత ఫాస్ట్ ఉందంటే అది కంపేర్ టు అప్ టు 20th century, 21st century, I said technology, knowledge important. Last 20-25 years if you look at the kind of transformation. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నెక్స్ట్ 25 years అని చెప్పాను ఇంతకుముందు కూడా, వికసిత భారత్, రైజింగ్ తెలంగాణ, అమృత్ కాల్, వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ ఇట్. సో ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి టెక్నాలజీ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్లే ఇంపార్టెంట్ రోల్. All the technologies we today we use a buzzword called net technologies. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీరందరూ you are going today, you are taking degrees, you are going to world with challenges, opportunities and challenges. But one thing I want to tell you that technology is inevitable for all of us, including me, you, everybody. That's why all the technologies, I say net technologies, net new and emerging technologies, అందులో ప్రతి I say A to Z టెక్నాలజీస్ ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుందంటే ఒక మాట చెప్తాను. A to Z టెక్నాలజీస్ అంటే ఏంటంటే ఏ మీన్స్ ఆటోమేషన్ టు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టు బిగ్ డాటా, బిగ్ టెక్ టెక్నాలజీ టు క్రిప్టో కరెన్సీ టు డ్రోన్, అన్ని టెక్నాలజీస్ మనందరినీ ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ చాలా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. కాబట్టి మనమందరం టెక్నాలజీతో అనుసంధానం కావాలి. We have to be part of the technology, then only we can achieve. That's what I said. ఇంతకుముందు ప్రపంచం అంతా యూనిపోలార్ వరల్డ్, బైపోలార్ అని మల్టీ, బట్ ఫ్యూచర్ అంతా టెక్నోపోలార్ వరల్డ్. టెక్నాలజీ ఈజ్ గోయింగ్ టు డామినేట్. కాబట్టి టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకోవాలనేటువంటి సందేశం నేను ఇస్తున్నాను. పేరెంట్స్గా తప్పకుండా మీ వంతు మీరు చక్కని ఇన్స్టిట్యూషన్లో, నిశ్చిత లాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్లో మీ పిల్లలు చేయడం, మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం, వీలైనంత వరకు మంచి రిక్రూట్మెంట్ ఉంది అని కూడా నేను విన్నాను. సో ఐ వాంట్ టు compliment the Nishitha degree college for having, they are not only imparting the curricular, co-curricular, extra-curricular activities. 10 minutes report చూస్తే నాకు మాత్రం చాలా చక్కని ఎడ్యుకేషన్తో పాటు వాళ్ళు ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ అంటే కరికులర్, కో-కరికులర్, ఎక్స్ట్రా కరికులర్ కూడా యాక్టివిటీస్ చేసి సమాజానికి మనవంతుగా యాజ్ ఎ ఇన్స్టిట్యూషన్, యాజ్ ఎ కాలేజ్ we have to give back to the society. Madam was mentioning about part of the corporate social responsibility we are giving, fellowships and other things. Definitely along with the corporate responsibility, CSR, make other తెలుసు. అకాడమిక్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా ఉండాలా, ఇన్స్టిట్యూషనల్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండాలి. కాబట్టి యూ అడాప్ట్ మోర్ విలేజెస్, మోర్ సోషల్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ తీసుకొని సమాజానికి కూడా ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్గా, నిశ్చిత డిగ్రీ కాలేజ్ అనుకోండి, నిశ్చిత ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ ఏ కాలేజ్ అయినా సరే మన వంతుగా మనం గివింగ్ బ్యాక్ టు ద సొసైటీ అట్లాంటి ప్రయత్నాలు ఇంకా చేయాలని కూడా నేను మీకు సూచిస్తున్నాను. సో లాస్ట్లీ ఈరోజు మీరందరూ చక్కగా డిగ్రీలు తీసుకొని ఆల్రెడీ కొంతమంది ప్లేస్ అయిందని కూడా చెప్పారు, వెళ్ళిపోతున్నారు. సో ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఎండెవర్స్. నో వరీ, ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ రెడీ టు face the challenge, otherwise you will be up. That's why you get ready to face the challenge. You have an abundant opportunity. I mentioned you, again I am repeating. So lastly, wherever I go, I say, I end with one quotation. Ratan Tata always say, famous quotation, but everybody is important because discipline, ethics, కొంత మనం లోపిస్తున్నాయి అనిపిస్తుంది అందరూ. సో టైం అది ఎంత ఇంపార్టెంట్. టాటా ఏమంటాడంటే
single minute won't change in your life, but utilization of every minute definitely change in your life. I will keep this in mind, work hard, I wish you all the best, and also I thank the Nishitha management for inviting me to be here and share some of my thoughts with you all. Thank you, thank you. You have qualified, you will in your daily life and conversation, conduct yourselves and become worthy members of the university. I do promise. Do you solemnly and sincerely promise and declare that to the utmost of your opportunity and ability, you will use your powers for the promotion of true learning? You will eventually being that you will on all occasions maintain its purity. Thank you, sir. Now I request President Sri
పేరెంట్స్ మీద డిపెండ్ ఉండకూడదు. మీరు ఆలోచించి మంచి ఉద్యోగాలకే కావచ్చు, దేనికైనా మీరు నియంత్రణ మీ కాలపైన మీరు నిల్చోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి మీకు చెప్తున్నాను. అంతేకాదు మీరు ఆరోగ్య విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఏ వ్యక్తి అయితే ఆరోగ్యంగా బాగుంటాడో ఆ విద్యార్థి ఫ్యూచర్లో ఏదైనా సాధించగలుగుతాడని చెప్పి నా ఉద్దేశం. దయచేసి ప్రతి విద్యార్థి కూడా ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉంటారని చెప్పి భావిస్తూ మీ అందరికీ ఫర్దర్ ఫ్యూచర్లో మంచి ఉన్నత స్థానాలను వెళ్ళాలని చెప్పి కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ తరఫున మీ అందరికీ భగవంతుడు అన్ని కల్పించాలని, మీరు కూడా చాలా మంచి మంచి ఉద్యోగాలలో ఉంటారని చెప్పి భావిస్తూ ముగిస్తున్నారు. And all other faculty members, the teaching staff, the non-teaching staff, and everyone around, specifically my friend circle, my batchmates and juniors, it's an honor and a great delight to be here once again and to look at all those beautiful faces that I have seen for so long and I have craved to see again. Let me begin with my journey of Nishitha Degree College that actually began on 7th of October 2021. The exact date which I remember so dearly is 7th of October 2021, the day we had the orientation program for the batch of 2021 when I took admission into this prestigious institution named Nishitha Degree College. Then the years went on and I found a home away from my home. It was not less than a home for me to be here at the college and I was so excited that, yeah, please. Eager to listen with silence, with patience and with love above all. So while I was continuing that, the ecstatic journey that I have had in this college, which actually began in the year 2021, went on for the next 3 consecutive years of bliss, delight and happiness that I had not known before, with tender affection from my lecturers, just as being my motherly and fatherly figures, showering their love and guidance upon me, and encountering so beautiful friends with kind heart and pure souls that actually not turned out to be as pure as I had expected. But anyway, the journey was worth and the friendships that I had were really memorable. Actually, I'd like to just point out a few things that I love more about this college, although there are all other things, but the most is the personal guidance that I have received from all my lecturers is very commendable and very rare to find, that we do not find in any other institution, I believe personally. And it is not an undue praise that I give to my own college on a personal bias of being a student, but rather I mean it from the depth of my heart when I say this, that yes, this was my home, away from my home, and these were my parently figures showering their love upon me. The practical approach of teaching, the theoretical and historic approach of explaining to students, combined with the personal touch of love and affection, made it so beautiful for me that it never felt as a pressure, but only a pleasure to be here and to study and to dream of a life better in my prospective field of career. Apart from all this, I must give a very humble suggestion to the management of Nishitha College that now that I am pursuing LLB second year in Telangana University currently in the field of law, as I wish to become a lawyer, but I actually miss one thing, that if at all Nishitha had gone forward to establish a university in its own name, having the Department of Law, I would have definitely taken admission for this university. And I really hope and I pray that in future, may we find out, may we discover that yes, Nishitha will move ahead and plan to establish a university of its own and honoring the legacy of Sri Bhumayya Garu and his legacy to come. It would be a great honor again to be a part of that university which I still hold in my mind, and maybe it would surely manifest as a practical reality. I convey all my best wishes to the members of this prestigious institution, the management, teaching and non-teaching staff, to my beloved batchmates, juniors and seniors and everyone present here. Thank you very much for giving me a chance to share my feelings and emotions with you. Thank you one and all.
And let me end this speech with a couplet of Urdu language. अब के बिछड़े हैं तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब के बिछड़े हैं तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह चंद टूटे हुए फूल किताबों में मिले. I would like to mention one thing that I had actually delivered in my farewell speech in this college. मैंने एक गाने के लाइन्स यहाँ पे पढ़े थे जब मैंने फेयरवेल की स्पीच दी थी अपने फाइनल ईयर में. मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है. कल और आएंगे नगमों की कच्ची कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले. कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे. मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच. साइनिंग ऑफ, Nishitha, a student, a proud student of Nishitha, BCom BA batch 2021 to 24. Thank you very much. We will 100% put our efforts to start a university, and hopefully you will do your LLM there. యాజమాన్యానికి అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు. నా పేరు కలకుంట్ల నితిన్ కుమార్. నేను 2003 to 2006 బీఎస్సీ కంప్యూటర్స్ ఓల్డ్ స్టూడెంట్. మేము చదువుకున్నప్పుడు భూమయ్య గారు చైర్మన్గా ఉండి రెగ్యులర్గా వచ్చేవారు. ప్రిన్సిపల్గా స్వర్గీయ వెంకటేశ్వర సార్ గారు ఉండేవారు. తర్వాత నా ఫ్యాకల్టీగా ప్రజెంట్ ఉన్న శ్రీనివాస్ గారు, మనోజ్ గారు, జేఎం సార్, సదానంద్ సార్, వెంకటాచార్య గారు, వీళ్ళందరూ మాకు క్లాసులు తీసుకున్నారు. మామూలుగా అల్యూమిని మీట్ అంటే మనం స్కూల్ స్టూడెంట్స్ స్కూల్ బ్యాచెస్ గెట్ టుగెదర్గా అవుతుంటాయి. కానీ నాకు తెలిసి డిగ్రీ అల్యూమిని స్టూడెంట్స్ కూడా ఇలా మీట్ చేయడం అనేది ఒక గొప్ప సాహసం. ఆ సాహసం చేసిన నిష్ఠ యాజమాన్యానికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు. చాలామంది కూడా ఇక్కడికి హాజరయ్యారు. వాళ్ళ బ్యాచ్మెంట్స్ను, వాళ్ళకి చెప్పిన లెక్చరర్స్ను కలుసుకోవడానికి. ముఖ్యంగా నాకు ఈ నిష్ఠలో నేను ఎక్కువగా నేర్చుకున్నది ఏంటంటే డిసిప్లిన్. మామూలుగా మనం స్కూల్ నుంచి బయటకు వస్తే ఇంటర్ కానీ డిగ్రీ కానీ పీజీ కానీ ఉంటే కాలేజ్లో డిసిప్లిన్ ఉండదు అని ఉంటుంది, ఒక దురాలోచన ఉంటుంది. కానీ డిగ్రీ వచ్చినాక కూడా ఒక స్టూడెంట్ డిసిప్లిన్గా ఉంటే ఎంత ఉన్నత స్థాయికి ఎదుగుతాడు అని చెప్పడానికి నిష్ఠా కాలేజ్ యొక్క డిసిప్లిన్ కారణం అని చెప్పవచ్చు. ప్రతి కార్యక్రమం కూడా డిసిప్లిన్ ఎందుకు అంటున్నా అంటే నాకు ఆ 3 సంవత్సరాలు ఒక కోరిక ఉండేది. ఆగస్ట్ 15 అయినా 26 జనవరి అయినా కూడా నాకు లెక్చరర్స్ అందరూ, యాజమాన్యం అందరూ మిమిక్రీ చేయడానికి నన్ను ప్రోత్సహించేవారు. వారి ప్రోత్సాహం వల్ల నేను ఒక మంచి మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ అయ్యి తెలుగు యూనివర్సిటీలో డిప్లొమా ఇన్ మిమిక్రీ కోర్సు చేశాను. ఆ విధంగా నాకు మంచి గుర్తింపును తీసుకొచ్చింది మన నిష్ఠా కాలేజ్. అయితే అప్పట్లో కోరిక ఉండేది, నా ప్రోగ్రామ్ ఎట్టయినా కంపల్సరీ ఉండేది. దానికన్నా ముందు ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ ఒక్కో రోజన్నా నేను ఆ ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ టైంలో అటెండ్ అవ్వాలని ఆశ ఉండేది. కానీ కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ 7 అంటే 7కే ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ అయిపోయేది. నేను వచ్చేసరికి ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ పూర్తయ్యేది. అంటే ఎందుకు చెప్తానంటే డిసిప్లిన్కు, నిబద్ధతకు పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే నిష్ఠా డిగ్రీ కాలేజ్. ఈరోజు తర్వాత ఎప్పుడైతే మా బ్యాచ్మెంట్స్ కలుద్దామనుకొని కలవలేదు, ఈరోజు కలిసాము. మా బ్యాచ్మెంట్స్ స్వరాజ్ గారు ప్రజెంట్ ఇక్కడ నిష్ఠాలోనే ఎంసీఏ ఫ్యాకల్టీగా పనిచేస్తున్నారు. అదేవిధంగా మా ఫ్రెండ్స్ రంజిత్ అండ్ భరత్ పటేల్ మా బ్యాచ్మెంట్స్ ఉన్నారు. మా ముందు మాకు లెక్చరర్స్గా బోధించిన మనోజ్ గారు, శ్రీనివాస్ గారు, మిగతా అందరూ ఇక్కడే ఉండడం, యాజమాన్యం దాంతోపాటు
ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత చదివిన విద్యార్థులు ప్రజెంట్ చెప్తున్న లెక్చరర్స్ వీళ్ళందరి ముందు మాట్లాడమంటే చాలా సంతోషంగా, కొంచెం ఉద్విగ్నంగా కూడా ఉంది. ఇంకొక విషయం, సంతోషకరమైన విషయం ఏంటంటే కేవలం డిగ్రీ కాలేజ్ దగ్గర ఆగిపోకుండా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, తర్వాత రీసెంట్గా 2 years బ్యాక్ మంచి ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో స్కూల్ కూడా స్టార్ట్ చేశారని చెప్పి చాలా సంతోషించాను. నేను ఇక్కడ నేర్చుకున్న డిసిప్లిన్ నాకు ఎంతవరకు ఉపయోగపడిందంటే, నేను మాది జగిత్యాల జిల్లా కొరుట్ల, నేను ఇక్కడ తర్వాత పీజీ చేసి అక్కడ కొరుట్ల శ్రీ సరస్వతి మందిర్ స్కూల్ హై స్కూల్లో 5 years ప్రిన్సిపాల్గా పనిచేశాను. ఇక్కడ నేర్చుకున్న డిసిప్లిన్ అక్కడ కూడా నాకు ఉపయోగపడింది. ప్రజెంట్ నేను 2 ప్రైవేట్ స్కూల్ అక్కడ కొరుట్లలో హైయర్ సెక్షన్లో తెలుగు టీచర్గా మరియు భగవద్గీత ట్యూటర్గా, మోటివేషనల్ క్లాస్ టీచర్గా వర్క్ చేస్తున్నానంటే అందులో చాలా వరకు నిష్ఠా యొక్క పాత్ర ఉంది అన్న చెప్పడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. అంత మంచి మార్గం వేసిన నిశ్చితకు ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న నిష్ఠ యాజమాన్యానికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. నా ప్రోగ్రాం ఇచ్చే ముందు అప్పుడు నన్ను ప్రోత్సహించి ఈ స్థాయిలో నిలబెట్టిన అందుకు కారణమైన మిమిక్రీలో ఒక 2-3 అంశాలను ప్రదర్శించే ప్రయత్నం చేస్తాను. ముందుగా మీరు చాలామంది వినుంటారు, నేను కూడా చేసి చాలా రోజులేదు, కానీ మన నిష్ఠా యాజమాన్య సంస్థ చైర్మన్ స్వర్గీయ భూమయ్య గారు అప్పట్లో ఏదైనా ప్రోగ్రాంలో మాట్లాడితే ఎలా ఉండేదో వినిపించే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇది ప్రయత్నం మాత్రమే. వారు స్పష్టమైన తెలుగులో మాట్లాడేవారు. విద్యార్థులకు స్వతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. మాట్లాడొద్దమ్మా. విద్య అంటే కేవలం చదువు మాత్రమే కాదు. ఏం వెంకయ్య గారు నిజమేనని చెప్పింది. చదువు మాత్రమే కాదు, మనం ఏ రంగంలో ఉన్న సంస్కారం కూడా అలవర్చుకోవాలి. అదే నిజమైన విద్య. కాబట్టి విద్యార్థులు అందరూ కూడా మంచిగా చదువుకోవాలి, ఫీజులు కరెక్ట్ టైం కట్టుకోవాలి. అది కూడా ఒక డిసిప్లినే. టైంకు రావాలి, టైంకు పోవాలి. మీ తల్లిదండ్రులకు మంచి కేర్ తీసుకోవాలి. ధన్యవాదాలండి. ఈ అనుకరణలో ఏదైనా తప్పులుంటే మంచిగా పెద్దలు అక్కడ ఎలా ఉంటుందో मेरे भाई और बहनों, मुझे बहुत संतुष्ट है क्योंकि मेरी भाई और बहनों, श्री भूमैया जी ने एक साम्राज्य बनाया था, निशिता साम्राज्य। बहुत संतुष्ट कर पाते हैं भाई बहनों। जय हिंद, भारत माता की जय। చివరిగా ఒకటి సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు వి హనుమంతరావు గారు, వారి వయసుతోనే మన కాలేజీలో నేను ఎక్కువగా ఫేమస్ అయ్యాను. వారు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చారు. వారు మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుంది? నేను ఓల్డ్ స్టూడెంట్ మీటింగ్ అంటే చిన్న హాల్లో చేస్తారు, ఏదో 40-50 మంది పోరగాళ్ళు వస్తారు, ఈ చదువుతారు పోతారు అంటున్నా. ఇదేంటపై పెద్ద యూనివర్సిటీ ఫంక్షన్ లాగా ఇంత పెద్ద చూస్తున్నారు. నిజంగా మెచ్చుకోలేపోయి నిశ్చిత యాజమాన్యాన్ని, సార్లకు అందరికీ దండాలు పెడుతున్నా. నిజంగా ఎందుకంటే 20 ఏళ్ళ సంది ఎక్కడెక్కడో అందరినీ కూడా ఈడ గ్యాదర్ చేసి మంచి ప్రోగ్రామ్ చేసిరు. ఇట్లా టీచర్ని పెట్టి మంచి డిసిప్లైన్ చేసిరు. ఇది మా కాంగ్రెస్ లోనే న్యాయంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇవాళ నిష్ఠనే చూస్తున్నా, చాలా ఖుషి అవుతున్నారు. అప్పట్లో మేము వస్తుంటే మా భూమేశారు ఆయన నన్ను దృష్టిగా పిలుస్తుండే, మాట్లాడుతుంటే పోతుంటే నాకు స్వీట్లు కారా ఇవ్వకపోతుండే. ఎందుకంటే నాకు షుగర్ ఉందని ఆయనకు తెలుసు భూమేశారు.
చాయ్ కానీ చాయ్ తాగిపోతుంది, అది కూడా షుగర్ లెస్ చాయ్ తాగిపోతుంది. అంటే అంత కేరింగ్ గా తీసుకుంటారు మన రూమేష్ సార్. చాలా సంతోషం ఉంది. పిల్లలందరూ ఎక్కడెక్కడో చదివిన నీళ్ళు వచ్చిండ్రు. ఇప్పుడు చదువుతుంటే స్టూడెంట్స్ కూడా మంచిగా చదువుకోవాలని మీ తల్లిదండ్రులకు మీరు చదువుకున్న విద్య శుద్ధకు నిష్టకు పెంచేవారని చెప్తూ నైనా బాగుండాలి. థ్యాంక్ యూ. ధన్యవాదాలు. ఈ మంచి అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చిన మీ అందరికీ మరొకసారి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు. జై హింద్. Please on stage and all my friends and seniors, the lecturers, everyone on the stage. I'm Mahi Kulkarni. I'm a BCom Business Science student from 2022 to 2025 batch. And as PDD said, it's surreal to say that I'm not a student anymore. I'm a student for life, but not a student of BCom BA now. And I'm passed out today. So it feels surreal, and standing here again as not an anchor but as an alumni feels really amazing. And actually I'd like to thank everyone. This will be a very full of gratitude speech, because I was also one of those kids who rolled down and cried and pleaded my parents to send me to Hyderabad and for some other college, because all of my friends were going there. And I had this rosy picture in my head that every night will be a night out with my friends, and I can have fun, I can go out. I'll be a city girl now, and I did not stay in Nizamabad anymore. It's really boring. But something convinced me to stay back, and that was one experience, like that was one decision I think I made right now. And it's really amazing, and I'm really glad that I made the decision to take admission in Nishitha Degree College. And the love and the guidance everyone gave, all the teachers, they did not just teach us, but they gave personal guidance, and they did not just develop my knowledge but also my personality, because I was like in school, we did good, our teachers were back of us, complete the syllabus, study, do this, that. They were constantly telling us what to do. But I thought I'm on my own now, and I don't know what direction to go, how to do things, and I thought I have to figure my way out. And I eventually did with your guidance, and I really feel amazing. Like the day I took admission, and later when I came to college also, Sheikh sir and Swapna ma'am, they just called me by my name, and they talk very nicely. I don't know if you remember that, and possibly you must have forgotten how many students you have guided, and but I really feel amazing remembering that day, that to be grounded as you and so welcoming like you. I really put that picture as my goal, to be pleasing and welcoming and very, very open to everyone like you. And everyone, like even Manoj sir and all the teachers, like everyone who taught me, who did not teach me, everyone taught something or the other. I might have made faces at that time. I'm really sorry for that, but I do realize that now, and this was the best phase, I think. It couldn't be more better than this. And I remember all the school days, and I also got really, really good friends. I'm really thankful to them. Without you, the journey would be a countryside bumpy road, but you made it a smooth highway drive with Bangalore music on. Thank you for that. All of my friends, Nishitha, I think she left, Divya, and Yogesh, and Ali, Senior, Prachi, everyone made these 3 years really, really amazing. And also anchoring taught me very much, more than class. And I think Srinivas sir and Jansi ma'am, Leena ma'am, everyone, I used to think, why do they keep scolding me? Why do they keep correcting me? I'm doing well, right? So why do you interrupt me? Don't say this, say like this and that. I used to feel bad, but because I didn't appreciate enough, I thought. But correcting me was the best thing they could do for me. I compared my anchoring videos from first year and final year, and I was really like a significant improvement I saw that was
really, like, that made me realize that it was the best thing for them to correct me rather than appreciate me enough at that time. And oh my god, I can't express all the feelings I'm feeling right now in words, but I'm really, really glad that I'm standing here as an alumni today, and like forever, I will really be grateful. And as Ali said, that the law college. My name is Ravi. I am passed out in the year 2006 in the BSc Computer Science. And right now I am working as in the field of marketing, and I have overall experience of 17 years in this industry. And just I am proud to be part of this program. And I don't take much of your time. I came here to wish you all the best in your future career. And be proud to be a part of Nishitha. Thank you. Of the day, and the students who are pursuing currently their respective degrees and master degrees. First of all, on behalf of the entire team Nishitha, I would like to congratulate each and every academic excellent performer who just stood here to just get his award. Well, let me introduce you myself. My name is Kranti Anumula, and my qualification is MBA, MCA and LLB. So, let me share a moment that I was a former student of Nishitha. I completed my MCA right from this excellent college, which is always a shelter or a dwell for a beautiful brain with beautiful teachers and lecturers. Unprepared, I just came here to have a glance, to just see the class what exactly the program is all about, because I have been invited by Raju sir, thank you sir for inviting me. Well, I'll just conclude the speech with one word. ఇక్కడ అన్నిటికంటే నిజామాబాద్లో ఈ కాలేజ్కి వేరే కాలేజ్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ద రిసోర్స్. సెకండ్ వన్ ద ఎక్స్పర్టైజ్. ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద రీసెర్చ్. ఈ మూడు ఎక్కడైతే ఏ కాలేజ్ అయితే సమిష్టిగా పనిచేస్తాయో అక్కడ సక్సెస్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. ఎందరో పిల్లలకి ఒక మంచి మార్గదర్శి లెక్క ఈరోజు ఒకవేళ తీసుకున్నట్టయితే అప్పట్లో మా జనరేషన్లో సత్యంలో కానీ లేకపోతే ఇంకా అదర్ విప్రో లేకపోతే ఇంకా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్లలో జాబ్ ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించి వాళ్ళకి మార్గదర్శులు అయ్యింది. సో ఐ కంగ్రాచులేట్. అండ్ just now I heard right from the chairman sir that they are just thinking forward to start the university too. My best wishes sir, as a former student of this school, not as a family well-wisher, but as a former student of this school, I heard that you people are going to start the university too very soon. My best wishes, and I hope wherever I shall be useful, I will definitely serve this organization till I hold the life as a student of this college sir. Thank you very much. Thank you for giving me this opportunity.